buterevu nkwaniriza yonna gyosinzidde okubanga otugoberera amacha malungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli buterevu ku STV yonna gyosinzidde okubanga otugoberera mwebale kubanga mutugoberera. Nze Haji Kazibwe Bashiri Mbazira. Of course okitegedde bulungi nti ku STV sawa kavunaziwera zino tuba tuyingidde obuterevu ne program yo the sharp talk. Mwebale kubanga muli naffe ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala enkuba etonyera ddala bulungi gyo n'embyalo weewaawo abalimi kaseera ke kanondooza abamu mwasigadde tanaba kusiga wagwa enkuba wagwa na sooli. Kitegeeza kinene kutumbula omutindo gw'ebyobulimi mu ggwanga Uganda baako kyokola okulabikanga munnange osuulayo omusooli. Buguma era ebyobufuzi lyeyongera buli lwotemya eriisa ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo bigeza okulabika nno byeteekateeka bituuke ku buwanguzi mu kalulu akagenda okubanga kaliwo mu mwezi ogw'olubereberye omwaka 2021 k'okulonda bakansalazi n'abakulembeze ku local governance forms abatanda bakulabika nti muzijjayo mujjukira abagala okwesimbawo ku bakansala mu kibuga municipals n'ewalala ne basente ba district mujjukira ogenda mu bifo ewa abavunaanyizibwa ku by'okulonda gye bali mubeerenga mujjayo forms ate muleme kifuuwanga mukizza munda enkalala kulwada forms zafulumya olunaku olwajjo. Nkwaniriza Joseph Tamale Mirundi tubeera naye mutabani wa Yohana Mirundi ne Mmole Namatovu. Muzeeyi nsanyusa okuba naawe. Oli bulungi? Nange nsanyiza okulaba. Amina. Naye ffe bannamawulire tugenda abali ku media ne tweryaza amaanya. Twogera ku balala twogera ku balala. Twafiiriddwa muwala waffe abadde ali Germany eyo. Abaana bange bambuuza nti naye lwaki buli muntu yenna ali stable ali tumuyinako Oluganda. Mwina kakwate ku buli waddalu wafujjo. Buli muntu yenna omugezi wano tumuyinako Oluganda. Okay. People didn't believe the Honorable Nsereko is mwana wa sister wange yennyini. Muhammad Nsereko Kampala Central. Era twafiiriddwa. Wow. Mwala waffe. Naye nze amagezi genkola kati engeri gye bannoonya bamafia mbamanyi. Oyinza ogenda ne bagamba nti wabaddewo wa COVID mwenna mudde mu nnaku 14. Tolinnyayo. Ebiseera ebisinga obungi I move, I talked to them. The head of our family sent a condolence message to the family. And find out where we go there. Nenga twafiiriddwa. Abaana omuyinde Katonto naye tulina Oluganda. Abdu Katonto. Ow'ebugweri. Olimu omusaayi gweyo. Mama waffe. Yagendayo. Mama waffe anti ffe abaana bo tetulina mutonti ono muto. Lukwago oyo kitawe Muhammad Mirundi. Owange ye Yohana. Kitawe Lukwago mama we. Ate taata waffe the remaining gundi waffe ate yawasa mutowo. Kirina kye kiraga kituufu nti power essentalinga mu families kituufu. Neffe tuli ba brain. What brain power? If it is brain power. Yes. Does it kirondoola musaayi? Amaye abantu n'obufuzi bubeera bwe butyo. Omukazi nze ngamba abaana bange nti I'm not an arrogant man. You are. Naye edda bwe mwagendanga okwogereza nga musindikayo security police. Mwina security service yammwe. Mubuuza gye tugenda okuwasa muntu kye yasembayo okuba na academic papers. Omwana abeera mu lubuto lwannyina emyezi 9 atta nnyo. Omukazi atta nnyo abaana. Bwe twatuukangayo Omuganda bwe batuukanga security service netuukayo nesanga bwe baziika ng'ebala amalaalo. Bakafiirwa bameka ku kijja. Ba myaka emeka. Awo waliwo omutengo ogubalya. Abafanga bato. Towasaayo. The Baganda had the security bakiyitanga kutta kyama. Security police. Yes. You cannot justify the woman. Abaana babasanga ku Facebook kuno. Namulabikira bulungi n'awasakati. Ekyokubiri nti abaana b'ewaka bonooneka nnyo. Abaana b'ewaka batunuulira ab'omukazi ow'empeta waaki bonooneka nnyo. Si kyekyo abakazi baloga nnyo. Kakati bwe buli lwojja okulya emmere ne buba bwalidde edda nabo buli eddagala ate ne busiriwala nnyo. Nga badde bateze ggwe taata. Abaana ne bakaba abatoto bawa ku mmere. Gwe ly'eddoko lyongo liriko bwo. We tuli ne Joseph Tamale Mirundi. So twafiiriddwa. Yes. Wow. Ensonga nyingi tugenda okubanga tulako. Ogenda no discussing ano Hamu. Hamu mutabani wange yennyini. Hamis Kigo. Biologically. Wow. You are such a connected muntu. Oli muli connected da. Power. Tulina brain power. Ubulaba nti Mpakisani bwe yajja ne yali agula organize. Meeting ya Assembly yali ne minister.
ne chairman wa mafia fellowship bamugamba nti dduka omusajja yaguddemu nabaga nabalekera akakadde kaddogolo omusajja mumugule tewali asobola kulinnyayo omusajja yabagamba anybody who thinks that man is mad is joking. Is a superhuman being. Not crazy. No. Sharp Talk wetuli ne Joseph Tamale Mirundi agamba mu ali superhuman being naye tali crazy simulalu tumulaba nga ayogera byayogera n'olooza aliko akazoole no. Naye batugamba ali jununu fununu abantu bonna balalu daluli singana mu diguli mwelyo liiza okubanga the difference between an intelligent person and a madman luwuzi line ntono nnyo wakati w'omugezi n'omulalu mu Baganda a person who can speak the truth oba oli ku intelligence mu Buganda a madman, a drunkard, a baby. Omwana muto talimba. Okay. Omulalu nga basso omuntu ku kyalo. Mumuteekako intelligence. Ajja kukwa mwagala kunsanga mu masegundi. Because they discuss issues thinking that is not important. A drunkard. Police yedda nga toyinza kutta muntu n'abula. Naye olwaliro bano ajja ne pistol gisa ina ne kayusi akitani. Wenyini wenjaga tuberenga tutandikira ekibiina singa bagenda okwogereza tebagenda bwerere tuufu omulundi omulala nate akamyufu k'abannaffe ab'ekibiina kya NRM kabubaddemu okuyiwa omusaayi mungi nnyo abantu baafudde emivuyo mingi nnyo nakati waliwo abaga nti tebakkaanya n'ebyo ebyabadde mu kulonda omukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'abaako kyayogera n'agamba abantu bakangavulwe mwami Museveni agamba ye master wa violence ekibiina kye it is leading in this violence ekibalimisizza ab'amawulire I used to lecture ab'amawulire nembaga nti the future of a journalist I want to train a person who analyzes, not a company secretary. He said journalists have not helped this country. Professors of political science have not helped. Those of psychology nabatone abana bange babiri and one who is doing well mwana mutoba mbuzabuza naye nzire yini yange kyenagoba nali nkirabo instead of addressing the issues you discuss the symptoms. Why do we have violence in Africa? Election violence eyabali naye ebeerayo nti bajja ne baconcentratingako ne banoonya scandal ne bakolaki kakati wane ewaffe one from 1961 abaganda tebalonda waliwo violence ebitundu bya Uganda byalonda abaganda babba balonda lukiiko lwa Buganda ne lulonda the 21 MPs ekitole from 62 up to 80 we do not have an election. Did we lack people who could organize elections? But the elections were not organized. Tewali kakati emyaka mu 80 ntuddamu ne tulonda tuzeemu kulonda dinga Museveni azze kakati bajja ne anga two nti politics kyekiriwo kyokka omwana avudde mu university kubanga you have made politics nti mwe muli sente. The moment you make a politics monetary, not service, nga mukirezi where do you find a job? Nti omuntu oluyingira mu parliament nafuna obukadde 3 bya motoka si government yejimuwa bagula za milioni 10 okujja konsere ko ne Bobi Wine n'abatone nnyo bani abavuga emotoka eza milioni 10 abasigadde sente bazikola mbira. Yes, nagenda mu bamanerenda abasajja abazungu abo zekyembagala ka basoma psychology batula ne babuuza nti lwaki Ethiopians and Kenyans are distance runners ne babakebera nga bali bantu nga babulijjo ne babaga no these are running away from poverty kwekudduka emisinde they are running away from poverty n'abajamaica kyekibaddusa misinde nti the only thing they can do to get quick money kudduka misinde era bava mu Ethiopia in a particular area bava Kenya in a particular area nawanera yes. Kakati instead of going to serve you go there to you are running away from poverty. How can you go to Manerenda? Do you know the statistics? Nti from CA abagera mu CA ekikumi tekyadda the mortality rate of MPs in Uganda is 100 by election. Abagudde ekikumi Museveni batawadde bwala disinaki 50 efa
They die in They Baba die. Zika. Baba Poppers. Okay. Hey. So these people, all of these are factors. These people are not coming to serve. They are coming, they are seeing it as an opportunity. To eat. Kakane mujja mufuna nti mwe NRM. We are in a situation dimwe abantu babulijjo gye batamanyi. Naba bamafia baguze Abachina. Ne babawa ebyuma $500,000. Ngambale babuye nti ku byuma byange. Ne babagamba nti we have now insulated this man. Ebyuma bya meeting ya mwegende mu maaso. I have the meeting. Nga discussing after the election, the review admitted nti baluzire 50% abantu baabwe be basponsoring project ya bamafia yagudde 50%. Era bali happy ne president kyagamba. Why? Nti baagala okufuga kuseke tuteekeyo kwani tuteekeyo kubanga nawulidde abasajja abo they are not honest. Naye fortunately for me the coding zaabwe nziwa president era bakimanyi nti oba professor yabagamba balina professor yabagamba nti bwe mpulira bya recordings tuli bubi atumanyi omusajja atumanyi naye atutunulye butunuliza professor musajja mugezi nnyo naye bwe babadde badiscussing nga balowooza nti sibalaba tebyuma tebibakwata because the Chinese even this morning as I was watching them kati mulimu bubaiti bwe baplayers people speaking in Runyankole about the elections. If you hear these bites, they are dangerous. Bebogerako. Our voters, which we are captured, which we featured prominently in their discussion. Kati yesterday, we were discussing education. Let us tell the people that the government is ready to gule ebitongole bibigala nti nedda fete tulide tugenda kutunda education tugenda kakati nzi kino kyobula nti okutabo no bonna muteeka ku mmeeza and I'm lucky they are written by me kana katabana kawandiika dde twogera kwenda le primaries wakawandiika 17 July 2012 that is emyaka 8 imabega kasome vawan mayigwe briefly mumwagala nnyo mwogere kino na kino ebyenali mbitogera ko ebiri muno obiwadika ko emyaka 8 imabega soma. In my opinion, one would turn it. Okay. Akatabu kadokabaita the invisible hand. Page ya munana. In my opinion, the beer is mixed with poison. Why do I believe so? Anybody who wants to understand the NRM current political wars must trace them from the primaries. Wow. Change ogedeko chiwawandika. Bili emeka. Bili 12 emyaka 8 mabega. Ntayagala okutegera ebizu bye NRM. Obinonyereza otandikira mukamufu kaabwe. The president issued directives to govern the elections. He suggested that the party should have an updated voters register to avoid rigging and to ensure fairness and transparency. At this time, there was a small group that was updating the register. However, other people took this role, promising to produce an accurate register. However, their intentions were far from this actual role of producing and taking over the register. They did not want to produce a clean and accurate voters register. In the process, no accurate register was made, and consequently, NRM party elections were marred by vote buying and favoritism and open rigging and money. I came out strongly and warned that the NRM organizing committee was deliberately undermining the election process for both political and financial benefits. At this time, nobody picked interest in what I was saying. For example, heaps of NRM ballot papers were sold openly in Kampala from the committee's offices and homes of the members of the committee. The price ranged between 5 million and 10 million, depending on the competitiveness of a particular constituency. Secondly, the ballots were printed by the New Vision, and surprisingly, the management did not come out to explain the sources of these heaps and heaps of ballot papers on the market. The printer had an obligation to protect the ballots at all costs. Amazingly, the NRM Electoral Commission did not come out to explain the source of these ballot papers. In Igomba, for example, it took weeks for the NRM members to receive the ballot papers, in spite of the fact that a member of the committee, Israel Kayonde, hails from that area. The only answer to this was to undermine Kalule Sengo, who was tussling it out with the incumbent Mrs. Muyimba. This confusion was deliberately done by an invisible hand. President in the same. In their desperation, those who sought the NRM card solicited support from the NRM bigwigs. This was intended. In the process, the determining factor as to who would get the party card
moved from the election process to individuals at the party headquarters. Where the matter leaves a democratic party process to individual party leaders, the president is always the loser. This is because, unlike other leaders who can be accessed by party members, the president, who is party chairman, is not easily accessed. This worked in favor of those who were at the secretariat at that time. This explains why the election results were so tight. The reason for this is that both candidates, the official and the independent, were both sponsored by the invisible hand. This is, you wrote this book 8 years down the road. Yogera olabe Museveni bwe yali yakitinga nakati bwali yakitinga Museveni's intervention. Responding to this outcry from the victims of the deliberate elimination exercise discussed above, the president appointed the Kigongo team. Ne ku mulundi guno yalonze Kigongo team egenda December bule. Ayina n'endala gy'aleeta. He also sacked the Magoma team. However, the Kigongo team could not repair the damage. In a few cases, elections were repeated, but even those who came were part of the original scheme. They were financed by the invisible hand. This is comparable to a parent who warns her pregnant daughter against bad boys. Already omwala abaluutu. Ne bumugamba vako balenze fujjo. Kakati jinzo kwa nalazingira. Kati ekyo kitegeke. Kyewawandika emyaka 8 kye tulaba wano. Ate liita wano. Abantu bagamba obutabo buwandika ku makya naye kano mbadde kalaba bulijjo. Era tubusoma waliwo abakalina ewaabwe. Bayina. So kyogamba ebivuzibu by'NRM bijja mu kamyufu lw'abantu kwagala kukola ssente. Kati the mafia is fighting Museveni. Museveni knows the mafias. And he's doing? And he must do two things, those three. All the public, we shall have an uprising. Okay. We shall have a headless revolution. One in Uganda? What is, describe that? Anti kwetunulira yonna bamafia bajozeeyo. Nti baleeta artificial quarantine. Ne bakato keepers ne batatunda kuba yagala kutunda nyama. Cheaply. Sekikubo n'avaayo. Ne bamusiba. So, now this book, it is interesting that ebyowandise ko wandika tamale dino kati so kutunganya wabiwandika emyaka 8 but the same cycle is coming back to haunt NRM. They wanted to control the government. They want to control parliament. I'm looking at the vision the Museveni which kofira yetabira abatanda batayina kola nti Museveni ayino kufuna waliwo badokita Caesarean obonomo delivery. Kuzala kwa bulijjo bakulongosa. I know the president is a general. General Sanzu, a Chinese general. Yawandika emyaka 3 mu 5 egiyise. Akatabo kali mu China. In 1977, the American generals translated into English. Naye bagamba, if you had read this book, tebali tukubye Vietnam. Shanza kugamba, there is a time when a leader must borrow the heads of his friends. Omukulembeze yazike ku mintu gy'abakwano abasalako emitwe. This is the time where the president has reached to cut them off. Colleagues from within the party, because they are known. Be babye sente za education, be babye sente za gundi, but they believe in money. Nti bwe tuba ne sente tugula abalonzi ne tukontrolinga parliament ne tukontrolinga state. Tamale ebifaananyi simanyi oba producer wange asobola okundagako ebimu ku bifaananyi ebyabadde mukulonda mbitunde ebyenjawulo, but these are ugly scenes. No, hold on Tamale. These are very ugly scenes to come from a party. Ulira bites abali mu Western. NRM. One of the bites, the man is saying, now that we have been cheated, the best thing is to organize and vote and make sure that Mugisha Muntu joins Mugisha Muntu and we give our votes to these people in Western Uganda. Chibagamba. Nabawulidde abasajja nga babuplayinga. The meeting was chaired by a close relative of the president. Those fist fights abantu balwana nga bwe tulaba. Kifaananyi kibi eri ekibiina kya NRM. Bulijjo bagamba opposition be balina violence. Bulijjo bagamba opposition erina violence. But look at what is happening from within the party. Mafia etuse ku kazu level. It fears the public. Kati what they are going, the mistake they are going to do. Nze babadde bangoba ku TV eno ne bangoba ku eno. Kati the mistake they are going to do. Assassinate. Bajja kutwayo omuntu olaba omuvuko owagalubindi bwadduka ne banne. Olabeka nakasajja kali mu nduvezo ne bakadduka emisinde. Kubanga bwe kye bakola nti muli ku Museveni. Museveni is not Museveni. These people want to capture power.
But it is coming from within. Yes. The battle originates from the palace. The palace? Nti babbi batidde. This is normal. Anyway, read my book. Akazu. Kati soka osome wano. Soka osome kano. Ke kamwera. Ngamba predictingira mba warninga. You are likely to have this again. Okay. Adjusting the trap in Nongo Sereza. I want to understand. Abantu mukalukana akakubidde emisana nibasimba line mu because NRM yagamba tale hold on okumala wo butakkan kibabbi akalu soma soko some lwachi abantu bavole soko some answer zili mu kabere nakawandika dde 7 Feb 2020 weya nali mu lubiri lwawa ekyengera soma. Okay. Look at those scenes. Those are labor pains the woman is about to deliver. Oja kulaba duka abikola akiteke kya wabi ye cheering in a meeting. Hey, is the kazu is fearing for survival. And then when ambassadors attacks buli makamu namunyemu nemubeza taxi nemubeza enzige abanozana balirwe ebintu byabo nemuleta kalanti nemuleta ki soma tojja kubala bakonga baduka n'obugalu bindi bwabwe bajja kutayo omuntu oyo akula ajja kusibayo omuntu omwamulemere. 2009 while addressing a cadre course at Chankwa's Leadership Institute, the President himself announced 7 directives that would govern NRM party primaries. He explained that he had been soft on independents because they defend themselves, saying primaries involve massive vote rigging. He issued the guidelines to govern the 2011 elections in the party. However, since then, none of the directives has been implemented, and the challenge persists to date. He issued the following 7 directives. 1. Registration of all NRM supporters in villages. 2. To make announcements for such registration in time to enable every member of NRM to register as a registered member. 3. In order to have that information to reach everyone, he suggested that the local communication fora or channels, including rural radio stations that reach audiences at grassroots, must be used. 4. NRM should not support candidates against NRM leaders should not support candidates against other NRM contenders. Those leaders who contravene this directive would be punished. 5. Museveni said elections should be held in the most transparent manner. 6. He said a yellow book containing names of all registered members should be compiled and produced. Lastly, 7. Only registered members should participate in party primaries. I'm getting you here. Museveni is ensonga ze yafulumya musanvu. Nga bwali Museveni naye yafulumya directives musanvu. 2 tugende mpola. Naye ze yafulumya okusobola okutereeza akalukano ke bagenda ke babaddemu on the eve of that election ye kenyini n'agamba muve ku byenkalala muve ku bya register buli gwe mumanyi no member we agenda alonde kasomoka maleyo eyo gundi information gisomwe maleyo mbikubuulya byonna tibijja kukola byayogera ng'ogamba tibijja kukola. As mentioned earlier, all the above directives were not implemented. The reason is that there exist formidable groups in NRM who are interested in maintaining the status quo. For example, a yellow book was produced, a committee was set up at the Secretariat to verify academic papers of NRM aspirants. They were required to pay 2 million as verification fees. This did not work since verification of academic papers is a mandate of NRA of UNEB. Some members, however, lost money in that process. Tamale. Now, lwaki ate bino bye yalagira Museveni ensonga z'omusanvu tezakola nkugambye nti they are formidable groups in NRA which are bigger and stronger than him anti bamuzanya kyenkugambye nti ayina okuyita ku mulenzi oyo ne banne babalawundinge mu kiro kimu tajja kudde kulya bino the party seems to be not a mass party but nkugambye nti kati dombo bamujjawa tango odoyi bamujjawa buli gwalonda bamutwala is only me. Tamale, kansoka ntegere. Buli gwe bajonga buli NRM ebadde. Si NRM. Je twogerako. Bano eno formidable nabagamba. Nabano be mulonda mutawanya bwerere.
omusajja omusiguze w'abakazi ku kyalo tawerekera bagenda kwogereza. These people bakukuba ate ne bakuteekawo. Ngenda kuplayinga ku platform yange meeting yaabwe bategere nti abachina bababbi abo more superior gundi tamale NRM badde yenyumiriza taking pride in the fact that it's a mass party but it seems to be a messed party. Eneka kati kankobulire it is messed up. kati yabafunye it doesn't have the mass. Anti yabafunye register weri register ya party weri tango doi deliberately rejected the gundi. I want to invite you to look at this qualifications na baba NRM batugamba nti mu ggwanga lyonna balina abantu milioni nga 10. There was an exercise. Hold on, tugende mpola. Naye akaluka akabaddeyo nga kakusimba na mugongo. NRM abalonzi baweza na milioni 5. Let me tell you. Tamalisa kompulirizeeko. NRM bagamba balina abantu bangi, balina abalonzi milioni nga 10 ba 14. Nkuga AUC. Naye hold on. Naye mukulonda kuno ne milioni 5 tezaweze. What happened? Nkugambe see. Are these cooked up figures? You see, voting abantu abasinga obungi. But lwaki abazungu tebajja? Abazungu tebajja. 40% in America you voting away. The impeachment process is clear. That means there is a problem with this party. Even their members are yes, we got to do yes. Ningo jogera kuba NRM abawandike register. But gabaina milioni 10, 14 bantu abalonzi wait at voting it when Museveni is at stake. Bajja kujja. Nena kugamba wano soko seme wano. Nti zozo na measures obutabonenze byenkubuuza. Measures anti nkwanukula. Nti onzira maso gwe kyoyagala nkimanyi. Answer. Yes. Key challenges in NRM. Nature of politics. By the nature of politics, it is not easy to concede defeat. This means that however much the election process can be transparent, losing candidates will always find reasons to reject the results and try their luck again as independents. 2. The money factor. Since the introduction of money in politics, other factors play a secondary role. Whether it is separate ballot or lining up behind candidates, one must give out money to voters in order to win. NRM party is not an exception. 3. Participation in party primaries means that the candidate faces 2 general elections. This is so because the candidate faces an election from NRM members and then later in the final general election by all voters. NRM contribution, given the amount of money spent on campaigns, being an official party candidate does not make any difference. NRM cannot give its candidate sufficient funds for the campaign. Much of the money comes from pockets of the individuals standing. Mafia. Bamafia bateka musente. Endala interested camps in every election. They are interested groups with varying interests and objectives. These sponsor candidates against NRM candidates. This is why Ameria Chambade, Mruli Mukasa, Ingini Abraham Biandala, and Aida Nantaba were targeted. These privately sponsored candidates come with a lot of money. Money. Mukaluka NRM. Sente bwezibanga zitambula bwe bekukuma bananyini buyinza abayina nedda. You see, you stole from the population. The population is angry. This is the chitumina cha chikolera mujoza abantu. I want to understand. Tumujja kweno ngatumuteka kweno. Atenga njogera mbagala. Nsonga yaba minister abayitirivu abaguzi. Yes. Minister bakulonda kwera minister tulowooza nti service zigenda kutoka eri abantu obeera elevated nga n'abantu bagenda kwenyumiriza mu ggwe kyomwana affe ekawempe twalonda kazibwe n'agenda mu parliament bamuwadde oba minister abeekawempe banyumirwe kuba bannonda. But when it comes back to the primaries and you lose, what does it tell? Ate kankubuulire mukataba ako nkubuulira nti Moi yayagala okukirininga ekibiina kye. In 1989 Moi introduced the mulongolongo which you are introducing now. Okay. As a result, the old guards were swept away, but it paved the way for the younger people. Ruto, Baba Itanga Youth for Kanu, 1989. Cyrus Jirongo, Abobo now, Bajja, Mujibamulemo containing. Why? They had come on with their own. Independent. Bari Bakubi Bari. Kenyatta had the tradition. You defeat a minister, you become a minister. He was rewarding you. Yes. Kakati mu Uganda bano kye baakola ensobi zaabwe obujozi bwabwe balowooza ssente za service delivery tuzibbe era ekyakubiza ennyo gundi erioda
ng'ogyeko political masturbation gye namugamba nti ozzeewo n'oddiini eriyoda ekyamukubiza ennyo eddwaliro lye bagambye mbweri eddwaliro ly'eriyoda likuulamu nsigo organize ne badduka bamuwayiriza ab'emitiyana nno si basanyufu ab'emubende bena namugwanya oyogera ku namugwanya mbanga ewaabwe yaleka ajeko abavubuka ssente nga zaki nga zagundi za bodaboda bena namugwanya nga bamubanja abadde alowooza kulayitingira ku nankabirwa ne bamafia bena namugwanya omukubye ennyo tamale namugwanya is an agent of the mafias and you are smiling because bamukubye kakati tebayiga minisita ombezo wa Kampala Saida Bumba muwandiikako nekiddu makubuya baba sensalinga nti bawa abasajja muwa mane didi basajja balaba litane the money no bagoba bano kakati ate bamaze okuba Saida Bumba ne bamugonza bamafia bamugjeyo akube mu tabani wa Naddoli this way newandika mu katabo kange tinatulo lyange abakazi waffe ku kyalo ng'omusajja amukuba n'amutta bamusambi mu lubuto tamutwala mu ddwaliro but within a few months ng'awasa omulala. Yes. Hey, this is what defeats me. Until the mafia has tried to do it on me. 10 billion. Where have you accumulated this money? Nti kakati gwe tetugula byuma. Kakati gwe Museveni muwenge ebifu. He is close relatives muwe ebifu. Era nadde mpulira abamu kubali mu kampu ya minister Bena Namugwanya nga beko kukola bagamba haji tamale yogobera naye yasudde omuntu waffe akubye Bena Namugwanya oba yamukola ki Kizige gwe yali mu prime minister's office ne mubba sente Simewo Nsubuga ate batuwonyeza some people's faces don't need to appear on the ballot paper in national ballot paper basi yalinga abana Simewo Nsubuga wo chichi anti Simewo Nsubuga bamafia bamutumako ewange ne sente 5 billion Nsubuga mubuuze Simewo Nsubuga afande bamutuma ewange ne 5 billion bamukubye mu kalulu be bamwekubidde bamafia bapulifarinze omulala mafia tekozesa togikwatako ki tamale baga nti Simewo abantu besibe bamutuma yatuuka eno mu parliament n'akola birala ekintu kyatogikwatako nakyo nekiwandiikako Evelyn Anite njaga tunulira Evelyn Anite yakwata ku UTR amanyi bannanyiniyo UTR amanyi bannanyiniyo at one time Kajina directed at one time Kajina directed ng'akyali muri yafukamira n'agamba president yambi sebo jambo atone yaleta ekisanja ekyo kyennyini the mafias are doing this to undermine Museveni. Okay, if MPs are paying for supporting for removing the 75 cap, let us see whether the people will not vote Museveni. Tugene mpola tamalenzi media ya muyaba mafia what can monitor the good no nzikiriza tamale driving bulunye ensonga eno natulaba agitegere Evelyn Anite yali ku front line Bena Namugwanya yakubira this must be a fool who doesn't know how my programs mbade manyi Bena izo kubakubira tibasobola shiranga mi Bena Namugwanya ranga mi I said you are destroying the movement. You are destroying the party. There are things that cannot be done in an election. An election is a silly period. Kakati nga bwolaba nti abanubbi I'm going to donate a bull to the Nubians. Ebombo. Bakezi kubanga bano ba mafia batabangula organized group taxi n'ogibba gwa musajja omugagga n'oyevekatinga abantu mutaka n'olumba abanubbi. Abanubbi basajja bagezi nnyo. Abanubbi bategeera nti mengeriyo obubbi. Nawulidde baliwo abantu be baatema kutaka lya kisingi nti lya kisingiri. It wasn't a donation. Abanubbi beekwatira sente zaabwe ne bagula ettaka we banaaziikanga. Fools, these mafias went to Ministry of Lands with 12 billion. Kubanga si 12 zadde 4 nti bakyuse ekyapa. Baagala mbu Museveni agulira abanubbi sente. Ekyaki mugikubye Museveni asasule. Erusanje Bobi Wine kyabalabayo. 2 ministers in Museveni's government used Sale's name ne bamwogerako Museveni apanikinga asasule. The Rusanja man bought to his land and he offered the government munsasule nga bagala mubbiramu. All of these things are done by the mafia. Naleta mboleta basi mu Kampala basi nze nazikuba. Jaga tumaize ensonga y'abagudde Minister Evelyn Anite yafukamira n'agamba president
sebo tuyambe komawo so candidate what I'm she's a darling of the president bano bakubani now I want to understand okwagala president is punishable ekitegeeza abalonzi siche baagala because abalonzi babadde ba not ayume is an inflated balloon ne kabula ono kakoza emirundi mingi nga agudde yali kakoza yawunya data ina na qualifications kakoza yali minister bamugoba ku bwa minister ntaina qualifications nasigala mu parliament kakoza yawunya data was a corpus omanya abaganda bakuga tujita kireberebe kireberebe like a dead person he is not counted among the living and he has not been received by the register of death ali wakati yao kireberebe some of these people kireberebe even the ones who went through kireberebe anite okuwagira president yakachanyisa mbadde abayutiero be bamulonze be balonze yutiera manyinanyiniyo be balonze be basimbe line akalutabali wakalabenga kala learn it from me at one time kajina directed as the head of revenue authority ngabuli aina kadi ya UTR bamutera ko milioni 15 where did the money go why is it for make a function like that Gaddafi invested the money in UTR gwobate mumanyinga muri siripe zimba mmanyi nti ayume is going no mutabani wa ayume at one time they accused the government of plotting of being responsible for the ayume's accident yes kakati bakyusi era mu ye training je muyina ye mistake je mukola if Museveni if people were not happy it was the process where I can agree with you it was the process the way Nankabiro handled it Nankabiro is an enemy is a worse enemy to Uganda than Kony bao nawe Kony yasalanga ka abantu na matu abantu bategedde nti every time you have to Museveni has to give you money to pass bills ababaka ba parliament ne bagala let us butter Museveni yatongera emyaka 2 ngajijjawa nayo ligoyogera ko Nankabiro ami Museveni amwagala nnyo Nankabiro alaba Museveni n'okusinga Nankabiro akubira Museveni essimu besanga bagalidde essimu according to you yes according to you nzabo sibalaba wu am Ugandan you are close to the boba ina mayumba eberu die have can they don this inkofira mu Uganda muno waliwo wena ale mwasobola kuyisa inkofira eno mu kibuga ne batamukuba they hiding olumala okwogerera bali pocketing Nankabiro yakulira akabondo ke nale mu parliament Nankabiro se kibina kimazeewo nawandika mu katabo muno nemba gambo nti eno kapu eno ya 75 years was left there in the constitution in 1995 and it could only be amended by 2/3 majority in parliament. I said these people the MPs omunyigo obana omuntu omusiru ndimo ogenda mu parliament ogenda nabwo omusiru gwo toterera gwe kanti bwova mu toilet nga tewesimudde n'olaga mu ddiiro togenda nakyo katumala okumulamu tuli Quest TV omuntu omusiru ogenda nabwo yonna gy'olaga banga ochatugoberera the sharp talk nze Haji let me conclude mbazira Joseph Tamale Mirundi mbadde mbagamba amaliriza mbadde mbagamba nti there was no way the MPs could deal with better with Museveni. Let us amend the constitution, you get 75 years, but also extend for 2 years. It meant that they feared the population. Okay. Why do they want to extend for 2 years? And I told them in this book, for you are carrying walaja and marijuana. Museveni is carrying a milk, a jerrycan of milk. Not walaja. For you will be arrested because you are carrying illegalities. Where does the parliament have powers to extend this for 2 years? Bali tebakimanyi n'abagezi n'engalo bizaabwe omanyi omuntu okwagala ennyo kutta obwongo kakati bo bakibala naffe atugiyisize ng'akiyisaawa as a result somano paragraph 2 zokka mu katabo buno nkubuulire osome newe nakawandika oyino neeno olyokotegeera bakayise again at the crossroads nabagandi Museveni bwe tubeera mu crossroad atuyisaawo nabwo najja tuyisaawo obwana ekibiina kye nga kitonya musaayi nga minisita wajjeyo mundu alinga Swazinega kwa basasi ate ngenda kunyonyola the message from God
Katonda yakulabikidde. Mutemumanyi nedda when you analyze you don't understand these things. Somawo nkunyonyola. Confusion over amendments. I have already submitted that constitutions are working documents. What is required is to adhere to particular provisions or articles of that same constitution. I always argue that if a room was constructed with no intention to be accessed, there is no need to put a door on such a room. If a constitutional provision or article is not meant to be amended, there is no need for a procedure to amend it. Therefore, the existence of procedures to amend certain provisions and articles of the Constitution presents a leeway for amendments. It should be noted, therefore, that governments or anybody has the right to call and pursue amendments in the Constitution if they deem it fit. For example, if the age limit clause is amended, it only enables those in the stipulated age category to contest for presidency. This does not apply to Yoweri Kaguta Museveni alone. Secondly, amending the age limit does not mean extension of Museveni's presidency. Museveni will compete with other contenders and he will either win or lose the election. What NRM supporters are doing in this is in their interest. If the constitutional amendments can fulfill the requirement, why not amend it? In fact, the opposition is making a big political mistake. Mukwagala okulemesa amendments. Mutie Museveni. Mwali mutie Museveni. Mwinga Museveni ku myaka 7 Ati nga bagamba semateeka ateekebwe teri ate nga amendment. Bagamba buli kimu bakikyusa bukyusa tamale. Buli kimu bakikyusa bukyusa. Amendment olujja olutagenda ekisenge ekitagenda kugulwa tekuba. Amendment wezibaawo. Buli kimu mu semateeka bakikyusa. And why is a working document? A constitution is a working document. Buli kimu bakikyuse. Bwaleta ne bagamba tukyuse semateeka tuteekateeka yakalaba nga tukkiriza tukyuse semateeka tugane tamale mirundi okwogera nga tulikyusa. Was amended 10 times. Okusetulinga. But this has been amended thousands of times. Constitution ya mwerimu entrenching provisions is a referendum. Mwerimu nani? Two-thirds majority. Museveni was not a member of CA. How can these MPs who are making noise today say that they have woken up to realize until 1995 this was amendable? Hey, but from 1995 when the constitution was promulgated, that article was there. Omwadisi w'ekibiina kya NRM Justin Kasule Lumumba asabye President Museveni to stop impunity in the ruling NRM party. Justin Kasule Lumumba ya presiding over emirimu day-to-day activities ez'ekibiina. Tango doi. Bamuleta tango doi. She's speaking doi. Muchala Lumumba aganti President Museveni. Ye yabaddeyo bali. Tango doi yabaddeyo. Ujali ku kitebe kye. Yabaddeyo. Jali. Ne batamufunya. Jali aboleza bulungi. Bana Uganda bali patient. Muchala Kasule Lumumba n'agamba nti President stop impunity. Komya abantu impunity kigambo kya luzungu ekitegeeza omuntu okola ekintu nga talina kigenda kukolebwako bw'alowooza okwemanya eryanyi n'ebyalibwa mu kweri. That means Museveni is watching impunity going on. Tajagalamu. But he's doing nothing. Kyenkubulya ekiribu ekiti nti one tajja kutuula ku kitebe kubakolera mirimu. Give him money. Mukibiina temuli sente. This is his money. Give him money. His money, where does he get it from? His money azijjawa afuna miliyoni 3. Tamale Museveni ajjawa sente zateeka mu kibiina kye tulaba ng'afuna miliyoni 3 nga bwe yatugamba. From secondary school I used to go to school in the nice suit. Bwe nali mwana muto nga ndi mu nursery villagers abaana ku kyalo baalwaniranga abantu ali ku ssomero nga ngenda n'obugati 12. To dish out. Sagala kubuza gye wali abazadde bo bakuwa. Kakati kankubuulira. Abazadde bo bakuwa. Museveni miliyoni 3. Where did Museveni get money to run for NASA? Was it money compared to this one? Yeah, No. Yes. Where did Museveni get money? Where did Museveni get money to run NRA in the bush? Yazifunanga okuva eri Libya. Bagadafi nga bamuwa ssente n'abantu abalala. Kati bw'abaga yazijjanga bweru ate teyajjanga bweru. Yajjanga talina namu. Babbanga n'okubba ba Museveni abo bamenya banka embalala. Bamenya banka ne for us in Christianity omwawula awasa. Kakati bamwasonda ssente ez'ekkanisa. Mukuleetewo audit abakabizi b'ekkanisa. Naye njagala kitereeze mu ssente. If Museveni is running this party from national coffers, audit the money. Sente zenzige zalaze mu party oba zaguze bizimbe. Under his watch? Ngaalaba bwati 400 billion. Ngaalaba bwati 400 billion under his watch. Ona anyampise swaga yazidi.
Unanyampisa swaga, anyampisa swaga, yaziri ono, anyampisa swaga, laba radio bwaze etise. Unanyampisa swaga. Kozi kati awugoti okukyogera. Nti akikozesa swaga. Sente yazibba. Unanyampisa swaga. Tamale zagenda mu kibiina ng'omugezi baagera odayivatinze ekirowoozo kyange ku kya Museveni naye tugende walala n'ekyo kitegeerekese. The most serious issue would be discussing eri eki gyemwandibadde mugamba a message from God. How come that Lukutana, who survived the assassination during election, has found himself with the people which he accused at that time of attempting to assassinate him? Do you remember? Yawona? Yes, 94. Yes, balonda si. Kati kununo yabadde ayagala kutta muntu. How come that in 1980 there was a fierce political battle between Kutesa and Museveni, and today there is a fierce political battle between the Kaguta family and the Kutesa family, in spite of the mechanism, the internal mechanism they have? Let's go back slowly. 1980, Museveni yesimbawo ne Kutesa. Museveni n'akugwa, Kutesa n'awangula side ye Mbarara something. Kutesa bw'awangula, Museveni n'alema okuyitawo. Mu 2020, that is 30 years down the road. Myaka 30, no ana. Those are 40 years. Yeah, 40 years down the road. Mwami Museveni muganda we Soddo Kaguta yesimbyewo ku kifo kyekimu ne muwala wa Kutesa Shati musherule Kutesa. The president has the capacity to convince NRM contenders to withdraw and leave others. Why has this super guru or medicine or miracle worked in the family? To me, there's more important issues to discuss. Take me there. What do you see in that? President Kutesa migrated from Nyabusozi. They allege that Kaguta also migrated to Nyabusozi. Same routing. Bavawamu. Yes. Shati Kutesa mwala wa Kutesa. Muganda wa mukamufu. Febyo kwetubeera. The contradictions. Can't Museveni if we want to solve, in the political science they tell us, if we want to solve a problem, create a contradiction. Yes, create a contradiction if you want to solve a problem. This is what takes my time. The dynamics, the political dynamics at play at the moment. How come that before Tango Doi came into the secretariat, Museveni was winning with 90% in Tango Doi's area? Tororo areas. You go to the statistics. And when Tang came, Museveni is losing. These are issues that the political scientists would deal with. I want to understand. Era mbadde ngenda girete mu topic ze twatese. Mwami Museveni mutowe Soddo Kaguta ali mu kalulu ke kamu. Ne gwa mukamwana we. Ne mukamwana we. Kubanga Shati Kutesa mulongo babazaala bombi Kutesa yabazaala. Era nze nindide Rugaba. Nti why was it suspended? Elections are suspended. Violence yabaddeyo. Violence, which means they need money power. First isolate that area and they need money power. Or to have the family, if we see them again after the suspension of the elections, then as a political scientist I will go back to the drawing board. These are contradictions. I was listening to Museveni. Nti meeting eno bamafia mu babadde njejiwa Museveni. Soda agamba. It was chaired by Museveni's close relative, who was always being referred to as Sir in the meeting. Hey, njeji playing. Tabali. Muto wa Museveni agamba yakalulu oba kategese batyo babatya agenda kujanga independent lwachiri. And that speaks volumes about his intention and motive. Kyenkugamba. These are dynamics, political dynamics. Tuchitwale nti family zino tezikwatagana yakutesa ne yakaguta. Goze nkubulira nti ebyo bye tubatuteesaako nti Lukutana ate bamafia, the president Rajachiman, the mafias organized an emergency meeting where they discussed the situation of Lukutana.
and they resolved, they invoked one of their rules. No member of the mafia fellowship will be left under the hands of government institutions. And they decided to deploy akulo. Kakati akulo bwaba ye yagenzeeyo n'abajulizi baga n'ekyakubya omusajja is a blunt object. Sisi kati what will Museveni's intervention do? Is Museveni going to become a judge? Now, Tamale, I'm looking at omusajja oyo ali ku mutwe gwo Museveni as, for lack of a better word, as someone that is helpless. No. Tachalina buyamba. He's losing. It happened. Anti abakubye. He's losing. Abakubye. Nagamba bamafia abo. Umanyize I speak in Uganda. I'm a mass communicator. To this series. Nabaga nti mubage intensive. Nemunda be straight dog ng'etandise obbabogolera. Eba teyagala nnyama. Muduke. Mutasobulamu. A straight dog, when you see a straight dog barking, who is this straight dog which is barking at them? Enyama mujisule wo. This is a decision you have to make. Tamale, ndaba, as a student of history and of course mass communication, I'm looking at the Museveni empire collapsing from within. Yeah. Museveni kyabadde mukyembadde muyambamu. Because if Kutesa is one of his right hand men, why did they mubiri mu mbeera yonna he is one of his strong men. Look at this. Zimbabwe is going to expose this family. Kutesa na Museveni, and it exposes the vulnerability ya Mwami Museveni. Once he fails to handle this, because you cannot tell me nti babaddewa ne mutowe n'agenda naye Museveni was aware. Ate Musumbe yakubiddwa omusajja atunda watermelon e Nakasero. Isaac nali yamwongera nali yamukuba. Isaac Musumba. Musumba's father directed Musumba to inform me that the old man needed me. Musumba refused it. Isaac Musumba. Kitawe yamugamba nti genda ompitira omusajja oyo. Kitata amale mirundi. Musumba n'agaana. Musajja mukulu n'antumira message. Tinatumye omulenzi oyo oyogere naye. Kuba nagende wa Musumba ne mugamba. Tigwe Musumba. President akulagidde ekintu eki. Compensate abaawo obuwunga mu Southern Sudan. Yagattamu n'abalala. Recent Musumba najja mu parliament. Mbwasabira ekereziya compensation. Kuba yateekawo akakampuni ke. Ayiwe Catholic kabakukube. Nabagamba mu 217 magazine eno giraba nagiwandika mu 217 position keeps Masaka. Nembagamba nti bano bagenda kwekuba bemalewo balowooza nti sekandi agenda Myanja Mbabali yagudde. Era nembaga nti Mbabali tebamukuba ntalina academic papers naziteekamu. Academic papers nabagamba ki yagudde mu kamyu. Nabagamba ki ndibo balwanira bwa VP okuva Masaka. Sekandi mulabako Mwami Mayiga Katikkiro Kristo Muyingo ne Mwami Sempiji. Ate buli lwolabanga mafia eyina ekintu kimu. The mafia humiliates you. Nti okukwata lutamaguzi. They humiliate you. Kakati lutamaguzi ate ye ekyamukwasizza babadde balowooza bawa Namayanja yabadde atose ku 50-50 ne lutamaguzi. Namayanja yaliko ku secretariat ne bamutega emmotoka. Mbwa abye biliyoni 3 agatwala akabasanga temuli. Namayanja president namuganga gende bweru wakujjanja ba amagulu yakwata mu gonadda ku secretariat n'atuula bamugoba ku nyama. Ekifo kyo takireka. Namayanja yakwata emiggo from Nakasero hospital nga president yamugaye gende eweru ofune proper treatment enkeera yakeerawo. Tava ku kifo. Bali bano balowooza kulimonga balubu. Lwaki mwe muzirya? Why is it that mwe babazaala ne parasente ya sente? Why do you believe that like the ancient Karamojongo, the law cows belong to them? Why do these people believe it is sente zaabwe? Lwaki mulowooza sente zammwe mwekka? Njatube ku nsonga eno. Olaba Steve Bato ya Kutesa muwala we Museveni mutowe eggwerawa. Yes. Andi nkugambye once a matter leaves the domestic mechanism negenda ku foreign mechanism kitegeeza it has gone beyond logic. Buli management buli lwolabanga gavumenti nekukwata mirundi nekuteeka mu kkomera you have lost political crowd. Kitegeeza internal mechanism ziganye. Era omuserikale weruzira akugamba LC yakulemwa kooti nekulemwa society yo ne bakutwala mu kooti tokola violence one.
kakana omuntu yenna ali yabaddeko eruzira bw'omutegeerera abuuza wadde ninga afukamidde ne baba munene atya you humble yourself omuserikale agasire nakuleese era nabaga teri muzimu gukuba hangamaani si ye judge atuga abantu hangamaani omuzimu tegukuba hangamaani what is his role to hang is ye madala akikoze mateeka bano kasabalemwa those are internal Kutesa ne Museveni Tamale, this seems to be a furtherance of an entrenchment program of a family rule in Uganda. No, I'm looking at Muganda wa Museveni, Sodo Kaguta Okujja, family rule. Muwala wa Kutesa, Shati Kutesa Okujja, family rule. No, it can be explained by one factor. Bali mu group zanjawulo which want to control power. Why are you there? They are in different camps. Hizo kuba mu camps zanjawulo. Zenina freedom mu mutima gwange. Nti oyali wa Bobi Wine. Bali bamutwala Museveni bamutwala wa Sale. Museveni bamu 50 million. Nemuganja kukubisa. Mutabani. Family ya feteri horses. We are not cows. Nobody can trade in us. Hiwangi tulidda. Wagende wa Bobi Wine jakuberera yodala. Tomukiriza kuba. Mukazi wange yagenda mu DP jakuberera yodala. Bochama yumba kange nti mbambeka nzemba twalayo. Tomukiriza kudda. Bwobanga ogula ate mutani wange ina political value. Ne bajja ina political value. No genda ogula mani yesobola kuba omukubi w'endulu mu kisaawe. Etya omukubi w'endulu. Nti ono musajja ali ku mabuleti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nti omugula. Ogula kalifa. Aleta kaswida. Nafubetali. Kati bajja okugenda talina kya. Akola ki omukubi w'endulu? Have you seen him? Waliwo ttiimu ereeta omusambi omulungi n'atasamba nkeera. Wamulabye wakulale. This is a scheme to get money to blindfold the president. Something is being done on Bobi Wine. Bobi Wine wabu. Bajje wagenda mwena alemu n'agenda kulya sente. Ono gundi ogw'ekikofiira bamuteeka mu mmotoka ye ne bamutwala ku payini. Abutex. N'asayininga endagaano. Bamuwa emitwalo 6 ye balance. Mmotoka ya milioni 15. Nemulaba atudde ku kabangali nga obuswera bugoba bodaboda n'endowooza ekisozi ya bodaboda yayiseemu empuuta. Kunzinga obuswera buli kuye. Ne bampita. Mirundi alina ku ssente. Mmotoka tekitunde milioni 10. Abo ne bw'oba waaki tebasobola ku maintaininga vehicles. Mmotoka zibaba wanene nnyo. Nene nnyo. To show. Full figure yali wano n'agamba gwe mafia gwakulembedde mu bamafia. Okola ki? Gwakulembedde bamafia mwenaremu. Full figure. Okola ki? Full figure yaga nti goli mafia. Kasate yayogera nti mpagira oli gye yava. That's very good. The dangerous woman will tell you nti oyo balo erije nano by'omusajja amwagala n'omwana wuno. None of those people, the political opportunists, era kyobola about these are light politicians. Singa gwe otwala ebyama bya Bobi Wine nga eriyo political party bakutta. They kill you. Because oyina kyogamba. Nabaga nti Bobi Wine alinga omukazi ow'akabina akanene. Ne bw'omubbako neko oba peti oba ekikoyi kasigalawo. Asigala ne binali. Ne binali. Bano batwala ki? Has Bobi Wine weekend? Let me look at. Babadde bakolayo lolo ki? The person who is giving them money. Kakati ngoyo gundi. Basajja gundi. Bamafia be bamusiba. Muwanga. Bamafia be bamufrustrating. Vaye today. Tetwali mu meeting nga Kalisa atugamba. Nti from now Muwanga is no longer going to be our host. Awandise baluwa ati resigning. Muyanja Lutaya. Bwe yagenda mu bali bamuwa omulimu gwaliyo. Sibe bali bamusiba. Bamuteeka mu mbeere. Nabaganze tebabinsobola mu. I come from a rich family. So when these people cross. Let me tell you. Crossings are part of our politics. In 1980, we had the Democratic Party had 11 MPs from Busoga. The 10 left went back to UPC. Has Museveni's government oguze Kalifa wenateta inazika swida kube tali oba oguze Allahu Akbar oguze waliwo muwogganyi wano ku mulembe gw'obote waliwo Mama Kerere everywhere UPC UPC was she hunted down. What was his role? Babasajja bafulu figure bakubi bandulu. Basajja mivule bakubi bandulu afunye anga
nti bamukozesa ne bamusuula. When the president gives him money, if these people were real defectors, the president would get information. Then the people are running Bobi Wine's party, people from Museveni's side. I want to understand Tamale. Bano bogambye abakubi b'enduulu. Boyogeddeko bafulufiga akina Bajjo akina Abitexiba basajja mivule n'abalala. Bakubi banduulu. Mwami Museveni anafuye nnyo takyasobola kuvuba bya nnyanja. Hold on. Kuvuba bya nnyanja bisava. Anoonya mukene bana bakubi b'enduulu. When he fails to convince people. Negotiating ne Balamu. Balamu ala disiani. Who is Balamu? Balamu yakozesa oli endagaano tiyegase ku kibiina. Who is Balamu? If I close now to any political party, I must be received by the head of the party. No gambo genze mu UPC akena yakufuna. Yes. Bogenda munno Bobi Wine yakwaniriza. Ono Bajjo yamaniriza. Defending a government is not abusing people. Defending a government means defending government policies. Because kakati ekizibu kyetulina scientific elections bani abasobola to articulate dombo bwa jajja ne sente. This is when you phone upon the reminding past. Talabibwa. Bano bepanka kumwenda bagenze bwene bamufukamirira. Abawandikire articles, abandikire documents. These are the type of the brain. Nti mirundi bwabe wantu omuwulira. Nti all these books are mine. Ate babugula nkano ka lunyankole wali okalabiyeko. President recent yangamba nti obuto bwonna obwava nakyo labukomyewo. Okugarukamu ebishuba bya Mama Mbabazi na Dr. Kiza Besigye akishimbenwa akatandika okushoma Halimatale Primary School ya za Kampala High School ya hereza kansome ku Lunyankole wa okugarukamu ebishuba bya Mama Mbabazi kama nako akawandise akadda wajirangu wamala okusoma ku Lunyankole wa wandise kwa Mama Mbabazi Mama Mbabazi akakimanya karengu akaba atali kumanywa kandi akaba atakusaba kuza omumpaka za Karuru ngo yazihangura akaba nagira ngo abahagizi be abaheru nibayija kugema Dr. Kiza Besigye kuruga omukahamyo Tamale nawe ina waka Olunyankole oranso kwandika Olunyankole n'oluluwondu ino languages president yagende ne bamugamba nti omusajja yatuwandikidde akatabo mu lulimi lwaffe campaign ya wanu wajimaze. He donated the printing press to me. A donation. Where do I put my time? What type of drunkard is this? Mutamivu. No, exaggerated intelligence. I worked with those people. I respected very few. Chimaze mamanyi Tamale choyogedde nti Mama Museveni takyasobola kufuna abantu bazitoba ba muzinga afuna bakubi bandu kanona kawandikadde ngenda kukulira nti takyayina bantu busobozi bu convincing abantu bali mu mpeke afuna bakubi bandu kumukolo gwa kaswido gwa matali bakalifa baganya omwega tako ali kubana abajiwadde omuliro abakubi bendulu is a strategy to divert Museveni to hide the real masters of Bobi Wine. Museveni womutegeerera nti ekibiina bakyamwagala naki. They continue firing the matter to him. Museveni wotegeerera the fight is within the party. People prefer to remain on the veranda of the Jannah okusinga okugenda muki Jahannam. This is what tells you the fight is inside. When you say woman fighting you inside the house, he wants the family. Yes. Asiba bibi omukazi ananobanga tajja kudda talwana naawe. Omukuba oluyolo nga bulijjo omukubya miggo kolo tadda. Tuli ku STV yonna Joseph Dokubangoli Joseph Tamale you end up discussing about symptoms. Ng'ekirwadde weki. Ndi kirala. The mafia, this is expected everywhere. This kazo. Once the kazo fears for itself, it can assassinate. Here Kenya, during Kenyatta's time, prominent Kenyans were eliminated. Tom Mboya, Gamo Pinto, J.J. Kariuki. They even had a Kikuyu group, the mafias. Abadi Baganti, we must amend the constitution. The vice president should not become president automatically. Charles Njonjo n'akolaki n'agaana ng'amanyi Moi bw'atayitawo kiba kiyayitawo. So this happens everywhere. The moment you fall sick, ng'oli seriously sick, nganze bwe nali, all your wives come
and come. Why? Goli mukazi chimwana chikotaletanga bali mulwadde. Bonna babeerawo. So it is clear once the president becomes old, the succession battle era nabaga nti Museveni will be blood. Ndaba katabuliko amasasi kuliko kuno musayiro abafudde. Nakawandika ddi nabaga nti Museveni is succession will be blood. Why? Wakawandika lwakusatu January nga 2022 makage zana. Yes, kuba nabagamba nti in politics if two rivaling groups are quarreling over each calls the right, the war cannot end. I'm looking at Kutesa and Kaguta. Hey. That's what I'm looking at. Hey. People Tamale gwenga manye ebyomunda simanyi nkugamba anti I discuss as it is. Gwenga analyst don't they people is the NRM leadership taking advantage of one, the oversight of Museveni in power, two, obuwanga nti akaddiye okola emivuyo mu kibiina nga bamanyi muzeeyi tabiraba mafia ganga ngezi nnyo nti oyo Tango Doi bamujja Makerere investigate Tango Doi from Makerere. Nuwangwe namugamba nga Nuwangwe sent people to me. Nemuga nti gwoyo omuvuka gwokolaganye naye abo batayebwa baani n'otunda ettaka. By the time you will be in prison, they will be running, they will have left you. Let me understand, Tamale. Museveni is a student of Julius. He's a student of Julius Nyerere yayina chama cha mapinduzi. Ennaku zinombera ku mitimbagano ndaba John Pombe Magufuli atambule gwanga anoonya akalulu. Student wa Mzee Julius Nyerere ye Museveni. Yes. Nyerere yakola ekibiina chama cha mapinduzi nga kikkiriza succession n'avaawo n'alaba abalala nga taking over na kati Tanzania bakulembeddwa ekibiina kimu. Ebirala tebitambula bulungi bichaddema. Mwami Museveni yete yasobola kuyiga yamusomesa nti owaayo obuyinza mu kibiina nekibanga tekisigaddewo. Ye yayigayo kimu kyokka. There were three serious contenders in Tanzania. Ali Salim Gundi Salim yali Secretary General of African Union OAU. Ngaliwo Prime Minister Sokoine, Edward Sokoine. Nyerere realized nti abantu abo bali ba socialist. Nyerere wanted to change to capitalism, but as a serious man he couldn't say timbadde nfugire gwanga mu buzibe. Let him give way. Do you know what happened to Edward Sokoine? No. The job of Sokoine University. He died in an accident. Salim Ahmed Salim omulirako. Yeje Ali Hassan Mwinyi. Okuveri ku bizinga bya Zanzibar. Yes. Nyerere did it when he was retiring. Abantu bajja Budai Salamu ne bamugamba nti sitenaga no. Museveni said that no, let me not stake he's doing it. He's doing it. Bonna babadde bepanka ku bukulembeze fe batugamba dda. Kita abaganda balina proverb kitagenda azaala bagenzi. Eri a person who lives longer. Bale his own children. Gokyamanya amanya Mushega amanyi gari alina okamanyi. No amanya Mushega. Besi amanyi gari alina okamanyi. Bali bamanyi ngese batya. Ababadde batinye funzo bamanyi. Balagawa bakutuse. Yes. Museveni abakutuse. Obugenderevu yakibere mu. He will hand over power to a generation he wants. Anybody is it about his wanting? Anybody who believes that he will grab power from Museveni is wasting time. Is it about his whims and wishes? Anti kakati mmwe bamafia ababbye sente za gundi ez'amasomero 400 billion. Radio no musajja nyampiswe swaga nazitwala sente. Ne mudda mu kulimba abantu mbwe eriyo plan ya government ngate muguze aba teachers ne bani boogere nti ffe tutali mu position abo baagala Museveni. Tamale. Abalekere power. Is this statement right? Mbulira kituufu abanedda. When Museveni goes, NRM will die. Is it right? Anti ajja kubeera ate no. When Museveni goes, tell you, NRM will die. Museveni katonda amuyambi n'alaba ba Gaddafi n'alaba ba Mugabe n'alaba baani. For me, I worked with Museveni for 14 years. I know. Baba was a president, Mr. Museveni. The American senior officials, administration. You have not stashed any money in the Swiss banks. What is your future? Detailing a program. Museveni abagamba, my future detailing program is to have a peaceful Uganda. He will have time to hand over. Nese kubabbi bano. Bana babbi nsejja kubatta.
Let President Museveni do one thing. This remove guards from ministers. Cannot venture outside their toilets. They cannot venture outside their toilets. Let the president remove guards from these arrogant fellows. Tamale. Ola babaduka emisinde mu kibuga muno. Bendongo bagikubirawa. Abavuka bana abamanyi nnyo. Omuli no kana katukubamu. Nekakubamu vision, nekakubamu kede, nekakuba abantu bonna nekabamalawo. Nekabayita abalalo. Nekatukufuula emirambo nekakolera kama bugo gaako. You tell me, do you see them in governor? Baba chakalirawa. Baba yolawo nga kamunye. Kakati abo. Abatasobola na kuventuring out of their toilets. When Museveni removes the guards from them, they just flamboyant. They just arrogant. Tumalize kino. Onteka ku omuntu. Nze basobola okumufubutula ewaffe mu kyalo. Era akayekyotera. Bali tumuvuukira emisinde yasiba oluguudo lwa bamuleeta emisinde helicopter yamujjayo. Kati if you are unpopular at home, how can you say that you can rally people to overthrow the government? Tamale, to take a power? Tamale, how? Tamale, onsomesa obutabo butaata ninzikiriza. No nsoma ku piste y'ebigambo. Nange nzikiriza n'okubuuza kyange kino kuba sikutegedde. Ngambye nti Museveni bw'anaagenda NRM egenda kufa. Tejja kufa. Lwaki? He can become the national chairman. Era abasigaddewo. I'm looking at him. Have you studied whatever political science? Do you know a leader who is about to retire? When you see characteristics of a leader who is about to retire, kati mumuwadde ne chances to remain. Why? Ategedde nti ababba bano baagala kusuula ye. Tayinza kubaleka whenever they come from. Abatasobola oli yagenda nga mulalese n'amakuti yagasente addeyo kati alabe bamukubirayo emiggo. Some cannot even venture without escorts. Ayimufirire in the city. Abantu bakuba endulu wonna wendaga. Tosobola nakukubalale wamwe nti owamba gavumenti ng'ogijjawa. On behalf of the viewers, I want to learn from you this, what goes on in the mind of Mwami Museveni. I don't know. Omusajja alwanye entalo. I cannot speculate. Omusajja alwanye entalo zonna n'akuba koni oba yamumala ensonga ndala n'agenda e Congo giant wa East Africa azimbye amajenga bagazimbye. I want to learn okuva kugwe yamukolerako emyaka gyonna myaka 12 14 oli close naye abajozi ne balowooza nti ndimbwa basuula ku 14 ngoli ne Mwami Museveni njagala kutegeera ekigenda mu maaso muri joga bakola ku famu ng'abantu bebe nyini abamanyi banyaguludde eggwanga ng'obeera olunaku oboogera bamafia bayo anti kati struggle wetuuse. Let me tell you, I've told you that where the mafia reaches a kazu level ebe ewedde. Why? You fear the population. You want to use the politics of proxies to wambe parliament, to wambe seke. Balibe mubadde mukozesa bagenze bulungi. Nti omukazi leke nasali gwe mwagoba ne mutalina mwana nga administrating $10 million ne muzibba. Miyingo mumulowooza nti ono miyingo yetamanyi ono yatwala sente nti miyingo becomes here to defend you. Miyingo yaliddeko sente mmeka? When you marry, buli kaseera lwogoba abakozi, they become your ambassadors gye bagenze. Obujozi bwabwe butuuse bwebukoma. Nze nkubuulidde nti abasajja abo babadde mu meeting yaabwe ne bateekako bu bites. Shocking bites. There is a woman who is spitting fire against the family. Museveni amanyi bigenda maaso mu ggwanga. No. Abimanyi. He uses a message. Ate yabakubye. Nkugambye nti bamafia mu meeting yabwe gye ngenda okuplayinga bagambye omusajja change ye yakoze batubye 50%. Yesterday bazemu ne batuula to review. This morning babadde ku education ngambalaba. Isn't he incapacitated? Those around him. Are they the power? Akubuulira nti kati oyo yinza omuganti avaayo yeekukumibwa. Oyo atabangula eggwanga yeekukumye. Atabangula eggwanga yeekukumye. Yekukumye bekukumye batya nti batya public kati olaba batya public olaba batya public nedda batya public era bagamba nti mirundi bwa playing obuntu obu abantu bajja kututta because they now voices. Yes, I do it deliberately because the population, I want the population to know ani alese ekizibu mu ggwanga bekukumye bati baleeta sente naliye kubattako ekinuma saakuba ku baana abo kuttako omu
Tamale nimwaso omutwe wawandika obutabo imagination nino wandika akatabo nga you are imagining as a love letter to teacher. Can you imagine yourself Mwami Museveni ngezeke ebbali and he presides over function yokuwa yobuyize eri abalala nalaba ebintu bwe bitambula to pretend nalaba ebintu bwe bitambula with him let me tell you kana akatabo kakubudde ne kakugamba yes nkugamba we don't have tuchita tutya gon traffic chi human trafficking one way traffic. Yes. Why instead of sweet talking Museveni to retire, why don't you create a credible opposition leader to defeat him? Can't it dawn on him? No, he waits to be pushed. Until revolutionary political parties, a leader become a property of NRM. NRM bwe bamuganti jangu gw'otukwatira goal. Kati mmwe mutya shift now the discussion. Don't become agents of the mafias. Neka kati Bobi Wine abantu 10 simenya abava mu DP bonna bagenda nga Lupia banda yabatutte yabagula ne musubi. Nengo anti Bobi Wine is under the total control of the mafias. Kakati eyo simu orosiru buto eyo nkongolo. Improve your opposition. Incumbents lose power. Yes, incumbents. Steve was dissent about takanya na batakanya na ye olaba byabakola. Nabaganti incumbents lose power. Museveni is not a killer. Museveni just gives you a political role and you kill yourself, you hang yourself. Incumbents lose power. Read it. 2 paragraphs. Mwabatidde Museveni. Why do you waste time on Museveni? Mirundi tumugana okwogera ko TV mujijja konko yingiza kabuli mu naku 3 mulenzi gwe kubanga you create another Mirundi nese kunjoga beyondo nenkwasoma tamalenga sinasoma katabo kano njagala kulaba akubutabo njabusomera mu kasera nengamba yeta kisobola kumujjiranga yeye nagamba why do you beg Museveni? That's where you make a mistakes. We are not begging him. Mwamanyira witchcraft wammwe jajja mundogera omusiranye akatala akaveemu. No, improve on market skills under the prevailing condition. Kakati twajja kesi yagundi abakozi ba banka bakkiriza confess before court batulagira tubbe sente ze ne amawulire god not gali awo yalagira n'abaga nti mu covid yatukuba ffenna nti mwenna abali mugundi mwaka edizange biri tubiyerabire tukole bipya. Is that a poor man? You cannot talk about strengthening opposition when Museveni does not allow his opponents to speak to the people. There is no way. He does not allow a level playground. He does not allow that. Wait. And that's the man you are talking about. Let me read it for you. Oloka Professor Oloka says that it is impossible to defeat an incumbent in an election. He says the historical record has demonstrated that the longer a president stays in office, the harder it is to remove him or her in the democratic fashion. He explains. This goes to legitimate my argument that political power is about to influence and advantage. It is up to the opposition to take advantage of the weaknesses in the government. In the case of Uganda, the opposition has failed to study the weaknesses of the presidency and the thinking of the population. They have failed to offer the people a better alternative than what they have. However, there are 2 ways an incumbent can lose power to the opposition in a democratic fashion. The government can fail to win an election in circumstances where it introduces unpopular policies without regard to people's feelings. If all opposition parties pulled their efforts to reasonably criticize unpopular government policies and didn't simply attack Museveni, the person, people would certainly offer them a chance to demonstrate their ideas through an election. However, if the reverse is the case, the opposition could as well rest assured of never winning any popular alternative suffrage election. This is more pronounced where different opposition parties opt to campaign differently. It splits up their votes. A case in point is in Kenya. The opposition failed to win power twice because they split their votes. President Moi returned to power with a few more votes than those of the immediate run-up. If the opposition had pulled it together, maybe Moi could have retired much earlier than he did. So when Kenyan parties realized their oversights and began to talk issues other than attacking the personality of Moi, they found themselves propagating similar ideas that compared
compared ngundi mwitulitaya naye mwenze mbogerera tell me an opposition leader who has talked about buses in Kampala is me. I lost a friend of mine who contributed a lot to me. I recognize namugamba sijja kukkiriza basi zo. Why? Abantu tebalina mirimo and you are not a tribal. Omusajja yali atusinza kamunye mu park at that time pioneer buses wezajja bali bamwita Mugisha yali close related to Kayibula. So it is not a punish only Baganda n'abalala. Tewali muntu agenda mu mass organizations nosanga nti mu Kampala mwayina mu butodanga yammwe obwino nakasero ki advisor wa president on market nakasero wammwe ani buli kintu kyonna ekiri mu kibuga kyammwe ne mukibba. Besi yatuwangula mu 2011 n'obulwe 1403 ne baleeta musesi n'ababbira nono omuvuka n'ajooga ensi president wa minister wa Kampala ng'abeera mu kubba ssente. What was the result? Museveni lost to Besigye by emitwalo 17. By the time Musisi came to Kampala, ababaka bakansala bonna baali ba NRM. Lukwago yajjanga independent. You lost the party. You lost Kampala. Not we are not defeated. Kubba. Kakati ebyo sente za COVID ani azogerako. Does Bob Wine talk about COVID money? He's under the armpit of the mafias. He does that similarly. Akayogera ku government excesses. Akuba Museveni yekka. Mirundi mingi nayogedde ku social page era yatogeddeko. Ekyo kyagaana. Jojo ku Sunday. Kenya baleeta slogan ne bagamba kila kintu kinawezekana kwa Kenya bila Moi. Nti bamba mwagale gwanga litirire tukita panacea, a solution. Once you attack Museveni, people will realize Museveni is not centers of authority. Museveni centers bawadde za COVID. Museveni bawadde centers emmere 50 billion, 59 billion. Olwava mu state house basiba bannabwe baguwatudde. Esente ne bazibba. Is it Museveni? Yes, it's Parliament needs sent. Why doesn't the Parliament institute a committee? We gave you money. Abantu bewakawo babulire ekyokola ne batachukula. Kati abantu kababye ne bashiddamu. Zibwabunani zibagwane nyizi bahendo ku family. Nankabirwa ajja kuyitira ku lugwani. Nankabirwa naye ayinza kuba ekirembe nga tannaziikibwa naye nga yafudde. Abantu bawulira amawulire gemuwandiika wano. Nemwandika amawulire sensational stories money missing billions of stories ani yetusinzida ku kizimbe kitibwa Sky Complex wakwenda with us ne Tamale Mirundi the shop talk nsonga za byanjigiza zitambula kulabika government egamba nti ngenda kuzo mwezi 2 kuno mwezi amasomero gaberenga gaggulwawo okusobola okulabanga batereze ebyenjigiriza. Now we go for a brief break katono nnyo. Tamala tubulire, is Uganda ready to open up the schools, churches and mosques? Or bongero gaggala jukira omwendo gw'abafudde gweyongedde amasomero gaggulwewo oba nedda? Tudda. Nafenze Haji Kazibwe Bashiri mbazira emabega w'enteekateeka za programu eno wali muganda wange Mayamba Adamu Zijali wali mwanyinaze Husina ateekateeka byonna waliwo abali ku kamera bwana Mansuri wali omusajja asiba Madrid naye bulaba aba Madrid ugaba babeera bikinenga ali pole pole of course ne Don kwali waneno Josh Jalieri ate ne Farouk Boyata babeerawo timu nene okulaba nga ebintu byonna bitambula wano wenyini we tuli ku Select for Fun ye company twala STV tusinzide kasozi buziga Tamale Mirundi ebyenjigiriza okuva mwezi ogwokusatu amasomero gaggalawo ng'ennaku z'omwezi 2 incidentally ng'ennaku z'omwezi 2 guno omwezi gwe tulimu ogw'omwenda gavumenti egamba amasomero gaggulwewo naye batandike ne candidate classes n'abagenda okumaliriza mu matendekero agawaggulu. When you start with the candidate classes ojja kufuna abayise
onokola senior 1 2 onokola senior 1 2 ira wakati ba candidate classes abana ba P7 badeo bakole ebigezo basome next year bagende mu senior 1 abatu de P7 bano tibatambudde omanyi parade y'abajase eri ekkololo nga tetambula bonna bayimiridde they collapse. So tugenda kwa senior 1 bid senior 1 ya covid ne senior 1 ya covid. Two, have you really checked the suitability of these buildings, the schools? You need an inspection team to find out nti bile bizimbe bimba bibamudda n'amagooni. The ministry nayo yafa yagenda ne yebaka covid yesoko okulwala covid ministry ebyenjigiriza because you would aniasawa wo muddu ku masomero was maintain these schools sirabu to Uganda. You need an inspection team of engineers from UPDF across the country. I trust UPDF yerwanyisirize nzige ati nabagamba from Baganda bwe tukumpea lingo omuntu tumukompea lingira kabiriti Museveni mu kibiri ki mulimu obutyo akakeda akamutabani we n'amagi is UPDF yes kakati eyo inspection must report back. Screening over abaana bagenda okusoma nga Diana akugambye emitwalo 4 ogayina gwe omanyi nti eyo riot yennyini okukebera omuntu okulaba bayina covid batalina onosasula yiri mwenda ndowooza. Yes, kakati abaana abadda mu ssomero enkoko etayina maje ebika ebyenda bya Diana tumukubireko muntu Diana ju yakuba Lukwago n'amugyawo Asman Lukwago. Kati this is payback time. Nirako abaana baffe badde ba candidate classes ne tebannakeberwa covid anti bayina okukeberwa ani asasula sente zino anti ffe abazadde abatayina ekibadde mu gundi mu akedi tuli ku kiki ekiri mu akedi wabaddeko amasomero bajja gwoki kubanga okujjako nga President Museveni yakugambye nti abaana bano aba UP ababe bo ajja kuleeta ebyuma ebirala ebibakebera kakati tulyoke tubbibwe afe ba mirundi tetulumu ffe bakuba kundeeridde nzire bwogamba miliyoni okutesingira omwana nkuwa siri akabati twali twakabukadde byemukola byonna tetubiri kakati nkubuulira tujja kubeerawo nga bakugaye waliwo omwana ayina sayini za covid mu kima abaana bamwe so lyonna likale mu wiiki emu nga bakatu buno buwoomugaadizi bubula sente mmeka buli dormitory two where in absence of a vaccine you have to maintain 2 important factors: sanitation and social distancing. Essomero limu abaana olukaaga mukyabateekamu. This is where they are saying nti good finalists. Omanyi nti amasomero agamu gabeera n'abaana 2 ba candidates. True. Actually, there is a school I know nga batuza abaana lukaaga 600 nga ba candidates. Miyingo tumukubireko mu ngalo. 600 nga bagenda tuula senior 4 ba senior 6. Have we seen the population? Tugira ku masomero nga Lubiri. Yes. Gali mbaana 5 ba finalists. Kakati ate abasomesa bobe mukkiriza akabamu aba finalists. Obanga abaana basoma nnyo nga bali waka kakati amasomero tugajjewo nga bajja kukola bigezo. Yeah. This is what it implies. Yes. This seems to be not practical tamale. Ati ekubulira naye nga bano bakikoze bakigenderedde nga bw'obala mafia ekkolera puzzle nga tasobola gisolovinga nti president yagenda tuleete ekyuma mu 1978 president Museveni yali minister of state for defense binayisa muyemujja namutwala mu regional government nga aba UPC bennyini be batta abantu to discredit binayisa's government. They killed people at Mulago, doctors at Mulago, the Batangalo bus, Majitampa Atarikab. Binaisa comes at the Constitutional Square at the peak of these murders. Yagamba, I have brought a magnet. Anybody who is carrying an illegal gun will be picked by this magnet. Binaisa. The soldiers laughed. Why? The soldiers who were killing people knew that such a machine was not in existence. Ndina magnet yagenda kwatawulya ine mundu. President wanalete ekyuma abamuzanyira bajja kizanyiramu wano. Prime Minister wa India yajja wano tebamusaba kintu. Bwagende Kenya ne bamusaba ekyuma kya cancer. Bano bagende mu museum e Romania ne bagulayo oguma kwa cancer okukadde. Gufu. Bwe bali batereka okulabika. Mu museum. Gufu. Cancer kati cancer patient agendawo. Wano toyina kyokola wo.
abaana baffe kiki ekiddako kanti nkubuulidde nti you need President Museveni batwewola ssente twewole but he must clear abali mu education bonna bagende abali mu health bonna bagende so that we plan now bobadde otandika to coexist with the disease kubanga kati kyekiriwo bobadde otandika olina observation gyokoze noga nti tutegeeza tugenda kubeera n'abasiniya 1 ba mirundi 2 n'abasiniya 6 no abalina okugenda ku campus ba freshers ba mirundi 2 n'abasiniya 5 ba mirundi 2 and ate waliwo classes eziyinza obutabamu baana for that matter baliyo senior 4 that means next year that means 2021 P7 tujja kubeera mu nakandi zebabawa 81 billion okugula gundi zino masks bagulayo bu mask kulinga nika z'abaana abato kakati iyo 80 billion yagwawo you need new money or the parents must buy masks. So next year bwe kiba kiri bwe kitegeeza next year tejja kubeerayo P7 ne senior 40 bajja kubaayo next year ne senior 60 bajja kubaayo. I can bet aba basajja nkedde ku machanga ambalaba nga kye baliko to incite teachers associations and other related institutions bagambe nti we are not ready. Si government yekkiriza abazadde be baganye. That's what they are planning to do. Aba basajja mbabulidde ku machanga nve wange mbalabye mu meeting early morning ekirama sanyaze gabatawanyiza manya bambali ku Zoom ne batogera yes aba China bababye $500,000. How can you run tamale I want to kakati ekyokubiri ne tujja tubeera ne drum n'ekintu kiriwo ekiti we don't have revenue. Naire Breweries nabagamba nti emmotoka zino za Naire Breweries zitambula oba amabaala tegakola kati aba Naire Breweries aba revenue authority bababuuza bagati tukyakola tutulina revenue. Kati how do you open up the international airport? You open up the breweries where you get more taxes and close down the churches. This is where the dilemma is. As the government is looking for revenue, it cannot convince people nti abomwenge tubatadde ne bbaala so ng'enoonyayo revenue. Saloons revenue. Kakati ekisaawe tukigudde revenue. Ekkanisa oze kanganzigala. Nemizikiti. Era nze nagambye bakwano bange bano nembaga nti mulina ba marketing manager batuufu in the new planning and new structure ngabo bonna bali mu ministry ya health bagenze we need to do like the young people Muslims ku buli muzikiti kubeera ku tank ennene eyawuzu kituufu yes get huge tanks ezikolebwa wano ofuneyo company emu etali yabafere ebeerenga mu kibuga kyonna. You have a monitoring team, sanitized water, buli town, strategic places. Ngamazi mwegali. Tuli ku STV mkwano gwange. We need to overhaul. Nawo tuli. Kitoda okulabika nga tufuna okuva eri Tamale Minoni. Government erina ministry ebyenjigirize kulembera omukyala Janet Kataha Museveni. Balina ba planners, tulina bakagezi munnyo. Ebituli bino bye tulaba, bote babiraba. Nti mwagala okugulawo amasomero naye abaana temubakebedde. Bakagezi munnyo bakubulire yawamba ministry. Mwagala okugulawo amasomero. Bakagezi munnyo bakubulire yawamba ministry. Eri mu nkwawa z'abantu abamu. For me, I'm a man. Everybody any problems comes to me. I have a lot of information and I edit it. Even the names they talk when they are going to be recording. Sometimes I edit the names. Because this man you call a madman, he knows about us, a lot about us. But I don't want to incite the population. My role is to ensure that people particularly until Museveni yabakole day. They are not talking about money to send that wula. COVID money yaziba wabava mu state house. Banabwe ne babasiba bone bazitwala. N'ogenda okwata omusajja gwe wajja Malaysia uyo omusajja came to me bamujja yali mu UN kiba mu itani unave torole n'omukwata mbu abadde alina obuwunga nga sente mwe muzibye. There was one of the ministers ye yali addira obuwunga ne relief nga abikolerako campaign yabwa president. When I exposed him he disappeared like a gonorrhea. He's nowhere to be seen. So the president provided him with money. Why doesn't the parliament call an emergency meeting to discuss the future of the education system? Why you said all of the money came from nababuza nemba government aba national task force nabudi akatongole mukwano gwange we started now muka katongole ufudde ozemu bano katongole wakawete chemicals ufudde bano bamafia bagala ali waggulu kakati kankubuuza motoka president yaganti mumpe motoka nalabye ekifaananyi mu monitor
nabagamba tulageyo omukolo gumu nga emmotoka kweze empya president ze yasaba nga zikabiro ekyalo oba eddwaliro. When will they abako bagenze baga nti abako tebalidde nti empombo nazikwesa musaaniiko nga zibadde empombo zibadde z'abako empombo z'abako babaze n'okukola bagenze ate emmotoka zaalaga abadde bakuŋŋaanya weewuunye. The president was launching motorcycles bicycles ziri luddawa. I saw one person in Miyingo because launching means we would see them on ground. Where are they? Tebabanga bamukola ebya radio nti bamutwala mu kizimbe. The people who prepared this building came to me as whistleblowers. Nti tewaliyo factory ya radio. President je yagenda. Who makes radios in Uganda? Tell me a factory. Patugamba Sembuya Sembule be bakola. Ati yaliwa. Wani nalukolo. Yaggalawo. Amabanja PTA. Yewola sente nyingi ne baleeta ba PTA. N'abagobamu. Ne baleeta lubu. Ndikasogobamu banka yonna. Toddamu kwewola walala. Uganda tewaliwo company ya radio. Eriwa. President adeje yagenda ko. Eriwa. Yali fake. Yo mingi wekizimbe. Obyogera. Nja kuba kubanga nze nabagamba ne mu campaign gye ngenda mbagamba. There's people they gather small groups. Nti omuntu yenna gwolabanga nga bw'afa akyusa erinnya lyo omujjanjabanga. When your mother dies you become an orphan. Yes. When your father dies you become an orphan. What about the aunt? Senga bw'afa toba. Yes. Kakati mu politics the person who changes your egundi your life brand president nti nze bammanyi ako kasajja ka Museveni mange bali bamuncha yaliko nalimba the minister. I don't want to be a minister. Sinsobola kukola mu government eno nabagamba nti nze nkola mu Kayuka State Council nesikola kwa minister. I'm telling you ate mu Kayuka State Council mfunirayo wa problem nga nina toilet paper n'amazzi uli alwanira kitayagala na kulwayo naye kitutu yatudde n'aba finance nga bateesa okubba 400 million Museveni zaleese recorded on video nga batudde mu meeting ne babaga nti ffe mu finance tujja kikolako kati mu end users mulina okuleeta amakampuni amafekete naye ngaoyo omukazi bamuyita ku Sunday mu meeting kwemini pasha neyeekweka nabaga ajja balaba ku Monday nadduka afuta cabinet era bamuzize kuba bamugee nti katusimbeko omuntu kati eyo gavumenti njagazaaki kati agikulembera yajagazaaki bowagira Museveni yakyakola bano bagugube jongo benyondo omuntu tebabulako bazitume ewange batebatyayo kanyene bwe sendine bwe ewange nyondo ka kiria kubanga manyi ti when I write these things UPC balowooza nti Obote ye mukyamu ba Paulo Mwanga ne bawamba government Mwanga died before Obote. UPC Uganda, UPC Science, UPC Syndicate, UPC Nkomba, UPC Jinja Yiganga Kamuli. Yes. They destroyed their party. Bali awo bali kugundi balemera ku UPC as a beehive. Umenye njichi goziwa kula zilemerawo. But the chama cha mapinduzi you are being referring it to Nyerere bwe yavaawo abachama cha mapinduzi tebadduka. Basigalawo. Ali Hassan Mwinyi tebadduka. Kikweta ze ono gundi azze they don't run away naye toyinza gamba nti chama cha mapinduzi ebbaliriifu intended for people wanabe nali mukibazibba kubanga bo babbanga balowooza babeere ne ssente bokka instead of having a hospital mujibbe kakati wano twakola ono omuwala atugamba musimanya abalwadde mu batwale Nambole. What happened to the Mukaga ndaba kipande njagala bakijja uno kijjawo modern hospital. Government agreed with that woman, the Italian woman, who resembles Gaddafi. I saw it be my first time to see her. Parliament endorsed an agreement with these people where we are paying interest without anything on the ground. Chama cha Mapinduzi abutabalina. Why? The people of Tanzania demand. Look what Raila Odinga. Kenya. Ruto kati bamugyeko na buli kintu kyonna why? Raila Odinga yagana okukiza ebivudde mu kulonda n'atabangula ekibuga. Uhuru n'amanya ani gwenjogera naye eggwanga niritereera. Uhuru bagamba Raila nti gwe ogenda nakufa lusaazi ngenda kufuga emyaka 5 ne Ruto afuga emyaka 5 bambadde saati zifaanagana kati beetunulako. Bayawula. This man realized nti gwe Ruto toyina maanyi n'omusajja atulumba mu kibuga. Gavumenti nayagala okiyo kijjako.
okubeddera n'emyaka gy'ensanvu wa kinaana awo Raila Odinga ava mu siraamu y'egindi bagiyita batya Kibera mwe muli amaanyi ge kyova olaba nti gwe Uganda nti bano bajenozi lwaki bagenda mu boda ye politics wa Raila nti abakola violence bebaliwa let us control them safe border ne bakuba kitata eno century yagundi ina jeno oyo lagadi ayina plan gyali mu bali bekwese bagenda kujja billionaires mbubwa meya chi lagadi tabala bwa meya lagadi can you become a mayor of which city Kampala mpozo no mwala baba mwitandagire yeyimba tinjagala obere meya w'ekibuga kyange ng'ekibuga kyayogera kuti muli bizimbe muli mu nviiri tujja kusika mbasiibudde bayi mwera